When our country's ports of entry and borders are well protected, we are able to prevent the illegal importation. Mongameli Cyril Ramaphosa uphehlele ngokusesikweni igunya abantu eliza kujongana nemida yeli. 130 undocumented persons by all my teams in this CBD. They are arrested. Kubanjwe abantu abangaphaya kwewaka kuqoqo lwamapolisa kumbindi wesixeko saseRhawutini. I'm very happy that we are already so far, and with those two games now, Eswatini and Ivory Coast. Libhengeziwe umqeqeshi Bafana iqela lakhe liza kunquzulana ne-Ivory Coast neqela laseSwatini kwimidlalo yobuhlobo. Namkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Mongameli Cyril Ramaphosa uphehlelele ngokusesikweni igunya abantu lemida elizimeleyo eMusina eLimpopo namhlanje kuqeshwe onogada abangama400 uqinisekisa ukhuseleko loluqilima kuyo yonke imida yeli kungoku nje bonke abasebenzi bamasebe ngamasebe kule mida baphansi kwengqesho yeli gunya abantu. Mongameli ukwaqinisekisile nokusiphula nengcambu rhwaphilizo kule mida. Umongameli waseZimbabwe umnumzana Emerson Mnangagwa ulamkele elinyathelo. Lamakhulumane onogada baqeshiweyo ongeza kuma200 aqeshwe ngaphambili. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi eligunya abantu lemida lisungulwe khona ukuze kwenziwe luqilima idabi lokuqobisana nabemi bamazwe ngaphandle abangena kweli bengenampepha mvume semthethweni. One of these challenges is the increase in the number of undocumented foreign nationals entering our country. This has exacerbated many of our country's social and economic problems. Watsho isithi uMzantsi Afrika uzawukwazi ukuqwalasela ubume bezinto ezingenayo neziphumayo. When our country's ports of entry and borders are well protected and well managed, we are able to prevent the illegal importation and exit of goods. Onke amasebe abetyalwe kwimida yeli azaba phansi kwengqesho yeligunya abantu yaye elicandelo lizawuqhubeka ukusebenzisana nabezomthetho. All the people who were at the border doing the work of health, they have now been taken from health to be incorporating border management authority. Same as agriculture, land affairs and rural development. We are actually to kind of join the current existing 2 key law enforcement authorities in the Republic, which is the Defense Force as well as the police services. So this is therefore now the 3rd law enforcement authority. Umasipala iVembe utyikitye isivumelwano sentsebenziswano nabe-Bay Bridge Rural District of Zimbabwe nanjengoko inguwona mda uye uxakeke ubukhulu becala. Umkomishinala wamapolisa kwiphondo laseRhawutini uNjengele Elias Mawela namhlanje ukhokele igqiza lebutho lesipolisa namanye amaqumrhu ezomthetho kwiphulo lokulwa nolwaphulo-mthetho i-Operation Shanela kwisixeko saseRhawutini. Ukanti ngabemi bangaphandle abangaphaya kwe100 ababanjiweyo abangenazimpepha zokuhlala kweli. Ngelixa amapolisa ekajongene nedabi lokuthi qolo ukusweleka abantwana emva kokuthenga izinto ezityiwayo ekurhanelwa ukuba zinetyhefu, namhlanje akwaqoqa isixeko saseRhawutini. Yeah, unfortunately 3 children, they went to the taxi rank there and then to buy some, I think it's Zimba chips or whatever, what the children are calling that thing. And unfortunately they fell ill, taken to hospital, 2 passed on. And according to the medics who treated the children, they suspect food poisoning. 130 undocumented persons by all my teams in this CBD. They are arrested. Immigration officers, they are part of this operation. They are busy processing them, but it is confirmed they are undocumented as usual.
2 vehicles which are suspected to be stolen are also recovered here, is the Etios and the minibus. Kambe ke usomashishini kwesi sixeko bathi ukubonakala rhoqo kwamapolisa kungalikhubalo kubo nanjengoko bejongene nomngeni wabanikezeli ngenkonzo abanoloyiko lokungena kwisixeko saseRhawutini. From a manufacturing point of view, we can't even work at ships because we've got a lot of lady staff working here, and it's very dangerous for them to come in and out as well. Look, we do understand that people need to make a living, they're feeding themselves, but if they could just relocate that recycling businesses that we have on the corners here to another place, that would make all the difference in the world. Unjengele Mawela uvakalise ukungaxoli ngokuthengiswa kotywala ngongekho mthethweni. Urhulumente wephondo laKwaZulu Natal uvakalise Inkxalabo ngokwanda kweziganeko zokubulawa eziyanyaniswa nezopolitiko ngaphambi kwenyulo lonyaka ozayo. Umphathiswa wezokhuselo nokhuseleko kweli phondo uthi kwiphulo lokukhuthaza ukunyamezelana nokusebenzisana kwemibutho yezopolitiko. Kule ndibano nonondaba ngokubulawa kwenkokheli zezopolitiko kweli phondo, umphathiswa wezokhuselo nokhuseleko kweli phondo umnumzana Siphohlomuka uthe lo mkhuba uxhaphake nangakumbi kwaNongoma. Our political landscape has been marked by the political tension, especially in Nongoma under Zululand. Since the change of the leadership of local council, it seems clear that there is a deliberate act to force by-election in that part of the province. Umphathiswa uHlomuka umemelela ukunyamezelana nokuthobelana phakathi kwamaqela ezopolitiko. Oku kuza emva kokwanda kweziganeko zokubulawa kwabantu eziphenjelelwa imiba yezopolitiko. With that resolving to reconvene a multi-party political intervention committee to ensure that work towards achieving political tolerance in our province and ensure that stable and peaceful political environment. The intervention committee will convene next week, Monday, on the 9th October here in eThekwini. Part of the things that we are going to deal with is to promote democratic coexistence between all political parties, diffuse all inter and intra-political conflict. Ngokwengxelo yekomiti yabaphathiswa, ngamadoketi ayi-321 aphandwayo, elinani liquka ayi-155 okubulala, angama-51 ukuzama ukubulala, nali-12 ukupheka iyelenqe lokubulala. Uthomalele umlilo obuquqise kwinkampani evelisa amaplanga eRichards Bay KwaZulu Natal emva kokusetyenziswa kobuxhaka-xhaka bale mihla bokucima umlilo. Lo mlilo uqale ngokuhlwa kwangomgqibelo kwiveki ephelileyo. Ubukeka usulawuleka umlilo obuvuthi ubuhanguhangu uqothula konke ohlangana nakho lapha enkampanini kaSodasa eRichards Bay. Kuze kwalamula ubuchwepheshe bokubhula umlilo obulethwe wongoti bezokucishwa komlilo kule nkampani ngolwesibili. Lesi sibhula malangabi sesenze kwajidwi kubaphathi kanye nezisebenzi enkampanini iNCT Wood Chip Mill. Once we seal off the first burning pile, we'll start breaking it down. So we're very pleased with that. The aerial support today will continue to protect the undamaged chip piles based at TWK that are positioned between where the fire is and Fosco. So that strategy will continue. Kanti ke nomphakathi usuyalelwe ukuba wehlisa amaphaphu ngoba umoya osemkhathini uphephile. The fire is well contained. The firefighters are still on the ground. Fortunately, we get some additional resources yesterday and from Johannesburg, and with additional firefighters to add the 25 that we had on the ground. Now we are about 31 firefighters on the ground. At the moment, there's no any risk of the fire spread to the neighboring industries like Fosco. The fire has successfully been contained, and we are making a lot of progress. Ababhuli mlilo bona basazoba matasatasa ke kulamasonto ambalwa ezayo bezama ukubhula uphelenyalo mlilo. Ezindabeni zethu ku Channel 163 ozilethelwa eNewsroom Africa, nginguntando Mnyandu eRichards Bay. Isikolo samabanga phakamileyo iDaliwonga eSoweto eRhawutini sizingomba isifuba ngembasa eziliqela ezizuzwa zitishala ngokugqwesa phantse kuzo zonke izifundo. Umdidiyeli weendaba zethu Ntsikinoyiya nomfoti uK Makhubele batyelele esi sikolo nanjengoko namhlanje lusuku lwetishala kuzwelonke nalapho kulindeleke ukuba kubekho ezawelwa ngumqesandleni ngenxa yegalelo lazo kwimfundo ephuma izandla.
Isikolo samabanga phakamileyo iDaliwonga sinomfundi okwidyunivesithi yaseKapa ofumana ikhulu ekhulwini 100% kwisifundo sezibalo ngo-2020. Kulo msebenzi kanye ubangele ukuba isebe lemfundo libambe ngazibini kwititshala nangona iDaliwonga ingamenywanga kulo nyaka nje. Kune-trophies ze-tourism. It's a global teacher award tourism where a teacher was awarded a certificate and nabantwana bethu. It was a research project, then bakhona uphuma number 2 nationally. Nesekela nqununu unkosikazi Edna Sibiya uthi isebe libonile imeko abathubeleza phansi kwazo bezititshala. I-census department sokwazi ukuthi siqomelise othisha ngemsebenzi yabo emihle abayenzayo siyinto enkulu kakhulu ngoba mawuthisha ubhekene nokuningi. Mawuthisha umzali, uba i-social worker, uba yonke into enganeni. We have a kind of like a friendship type of vibe, so I can talk to him or her. I know my yini ngifuna ukukhuluma ngayo. Othisha bayasithanda nasawathanda ba-dedicated kumsebenzi wabo ukuthi basincede ukuba siphumulele ebomithi emfundweni nasebomini. Kanti nabo bebefudula bengabantwana besikolo balincoma inyathelo lesebe ngelithi ititshala sisizathu sokuba babe namhlanje banekamva eliqaqambileyo noxa nje kungelula. Nam njengomfundi sisintiki ndike ndabanazo ititshala ezinjalo ebezenza isiqinisekiso sokuba siyaphumelela ebomini zisiququzela uba siyithande imfundo ukuze sibe zizinto namhlanje. Umbutho wetitshala isatu ngomlomo kaNomusa Cembi kwicandelo lonxibelelwano nonondaba. Isebe lenza umsebenzi oncomekayo abathemba ukuba nezikolo ezilambathayo ngezixhobo zokusebenza zawude zibonelelwe. Ukufundisa umntwana kukufundisa ingingqi, ze ingingqi xa ifundile loo nto ithethe ukuba isizwe sinokhanyiselo. Yiyo loo nto isebe lemfundo esiseko ligqibe ekubeni lithi halala kumaqobo namaqobokazana ngokuxhobisa umlisela nomthinjane weli lizwe ngelifa eligama lalo imfundo. Kwindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya kwisikolo samabanga phakamileyo iDaliwonga eSoweto. Kanti abantu baye batyibela ootishala babo kwiqonga lethu leWhatsApp. Mna ndifuna uhalalisela abatishara abalandelayo: umama uKhondlo, umama uNgqaza, utishara uSifuba, utishara uSikhweyiya, ngootishara ababendikhathalele bendibongoza ukuba mandifunde. Mina ndicela nje ukuxhoma uphaphele gwalagwala kuMisimisane wasifundisa ugrade 1 kwakusefirst yangeyikhathi zethu ngo-94 ebabazane. Utishara endiza kuthi ndimphakamise ngokuhlwa nje ngumem Finini owayendihlohla eJivis Qamlana Primary School. Ngicela ukubonga kakhulu uLondi Mlife owayengifundisa emafakatini encedo mhlophe. Miss endiyiphakamisela phezulu umiss ewakuthiwa ngumiss noma wethu uBothomane. Awumosi kubalekile ngempela nothisha ngicela ukufisa uthisha babefundisa eNyando Primary School eMsinga. Mina ngizophakamisa uthisha uMasimolo wayefundisa lapha eNkonza High School. Uyathisha wadela imali yengane zakhe ngo-2004 wangithengela ischool uniform. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisa le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Abaqhubi abathutha abantu besebenzisa ii-apps ezifana neBolt neUber bathi eli shishini liyabanceda kakhulu ukuhlawula iindleko zabo zenyanga nokubeka isonka etafuleni. Kodwa nangona kunjalo ixabiso lepetrol nelithe gqolo ukunyuka kwakunye ne-insurance kwenza kube nzima ukubona ingeniso. Kusenjalo abanye babhenela eqhubeni izithuthi ezincinane zohlobo lweBajaj abathi ziyafikeleleka ngokwasepokothweni. Nanjengoko amaxabiso ezinto ethe gqolo ukunyuka, kungokunje abantu bazikhangelela ezinye indlela zokwenza imali. Enye yazo kukuqhuba isithuthi esaziwa njengeBajaj. uSylvester Mphashike ungumqhubi weBolt ohamba ngeBajaj. Angene kule business ngoba ngiyithanda. Bengiyithanda le business from kudala ngingakhona ukuthi ngingene. Then ngabona kuyi-opportunity yokuthi ngingene kuyo through iBajaj. So yikho ngingene kuyo le business.
and futhi nami bengifuna ukuthi khona ngithole ukuphila ngithole imali. So that was the way ngabona kuyi-opportunity yokuthi khona ngingene kuyo. Ngemini uSylvester wenza imali ephakathi kwe-600 to 800 rand, imoto yakhe igcwala nge-200 rand. Enye yendleko kweli shishini kukuqesha imoto, i-insurance kwakunye nokuyilungisa xa yonakele. Imoto ngiyayirenda. Imoto njengoba ngirenda ngibhadala 1,500 like whole number. It's 1,400 and something, but to the nearest city 1,500. Oku kwenza kuba umrholo wakhe weveki ube ngaphansi nje kwi-3,000 rand. Uthi uninzi lwale mali uyayigcina ukuze abe nemali xa kuthe gqi elinye ithuba lokwenza imali. Ukwathi uyalamkela inyathelo lebhunga likazwelonke leeteksi lokubeka kwiqonga elinye zonke ii-apps ezikwishishini lezothutho. Ingasizi nje abantu abafana nami. Izosiza wonke umuntu and izosiza futhi nangokuthi kube ne-peace and understanding. You know, this is a very sophisticated, process, if you like, especially from people who's never had an experience, in other, kind of businesses. So we are making them to understand that for us to ensure that the shrinking market share is actually being arrested. Ukanti kusenjalo kulindeleke ukuba ilicandelo likhule ngomyinge we-17.4% phakathi kwalo nyaka nalo uzayo ngokutsho kwe-World Bank ngenxa yokwanda nokukhula kokusetyenziswa kwe-internet kweli. Umqeqeshi Bafana uHugo Bruce ubhengeze iqela lakhe neliza kuthabatha inxaxheba kwimidlalo emibini yobuhlobo nelizwe laseSwatini ngomhla we-13 kule nyanga ngomhla we-17 lindwendwele iVory Coast kumdlalo wesibini. Umqeqeshi weBafana uHugo Bruce ulibhengezile namhlanje iqela lakhe elinabadlali abangama-23 eliza kudlala imidlalo yobuhlobo emibini neSwatini kwakunye neIvory Coast. Umqeqeshi uthi eyona nto iphambili ukulungiselela imidlalo emibini yenyanga ezayo enzima nalapho eli qela lifuna ukuzibekela indawo kwindebe yehlabathi kwakunye netumente yeAFCON eza kuqala ngoJanuwari wonyaka ozayo. I'm very happy that we are already so far, and with those two games now, Eswatini and Ivory Coast, I can really make the choices next month for the more important games against Benin and Rwanda. Imamelodi Sundowns yeyona inabadlali abaninzi kweli qela kwaye umqeqeshi uthi kumele namanye amaqela amakhulu kweli afana neChiefs nePirates anyuse ikawusi khona ukuze likwazi ukuxhamla iqela lesizwe. Sundowns is strong, very strong. They will be champion again, and also that is not good for South African football because they win too easily their games. I don't say they don't have to make efforts, but they win them. Eli qela kulindeleke ukuba lidibane enkampini ngecawa ukulungiselela le midlalo mibini. Ngaphambi kokuba siye kwimozulu noThabile Makhaphela, abahlali baseRhawutini bajongene nengxaki enqatsini yelanga uqala namhlanje kuyokutsho ngecawe. Umbutho iSouth African Weather Services ukhuphe isilumkiso samaqondo obushushu aqatseleyo naza kuqhubeka iqatsela ukusukela namhlanje de kube icawa. Uluntu luyalelwe ukuba likwenze isithethe ukusela amanzi ngokwaneleyo. La eSlovo ephela indaba isiphila kamhlungu indaba yamanzi. Asinamanzi. Makushisa asinamanzi kamampela. Masihamba la kunemanzi siyakhona siyacela. Abanye abafuni. Abasipha amanzi. Siyalala singenamanzi singadlanga next indaba yamanzi. Igovernment ifanele bona nje le ndaba yamanzi kakhulu mina. Noko kunjalo kwindawo ezininzi liphupha ukuba namanzi nkquna okusela acocekileyo ingakumbi kubahlali basematyotyombe. Sigcwala esikoleni sonke shower level. Enkosi ke bamqwathi apho ezindabeni ndiyakubulisa ke mbukele ekhaya ndikwamkela kaloku kule idesika yemozulu mna igama lami ke ndikuThabile uMamthembu uqhudelikoza uMamvelase kwamakhaphela bethuna masenziwe nje sijonge imozulu. Phaya ke phondweni leMpuma Koloni eMonti eMndantsane ko-22 degrees othandeka kusibekela kakhulu phaya ekuseni ngomso urhatya futhi kwakweliphondo linye phaya koGqeberha neziphaluka lelashumi nje nesixhenxe.
kanti yona imozulu phaya ephondweni lase-Free State eBloemfontein ngamashumi nje mathathu ekhatshwa kaloku sisihlanu elixoxe kamnandi nje yonke intsasa ngomso ubukeli wam phaya kaloku eSasolburg futhi ngamashumi mathathu aphinda abe nesithathu. Nanzo ke imeko phaya ephondweni laseGauteng eJohannesburg ngamashumi mathathu kuphela asibekele kwasekuseni nje futhi kwakhona xa beqhuba nemini yabo phaya eVereeniging kusasibekele kakhulu ngo-33 degrees. Hamba nami ke mzonzulu isikolo kaloku ngokubanzi phaya KwaZulu Natal eThekwini ngamashumi mabini nje abe nesithathu kuhle noxa sibekele phaya ekuseni ngomsikhathi sibukele kwakhona iphondo linye phaya eMgungundlovu ku-31 degrees. Nanso ke imeko phaya ephondweni laseLimpopo ePhalaburwa ngamashumi mathathu nje ekhatshwa kaloku sesasine sicoke kamandi nje yonke laa ntasa ngomso phaya ngorhatya futhi ePulukwane ku-31 degrees. Majonge mbukolami iphondo phaya eMpumalanga eMbombela ngamashumi mathathu futhi abe nesithathu ayintlanga imozulu phaa ngamasa ekuseni ngomso kanti phaya emini phako sekunda ngamashumi mathathu futhi ekhatshwa kwakhona sesasithathu. Ukade yenje nje ke laa mozulu phaya ephondweni laseNorthwest eMahikeng ngamashumi mathathu nje ekhatshwa sisine kuhle mbukele phaa yonke intsasa ngomso kwalapha futhi eNorthwest eRustenburg imeko noko yancomeka phaya ngo-34 degrees. Bukele ekhaya phaya eNorthern Cape bona benje nje phaya eKimberley nengengezo kufuphi phaya ngamashumi mathathu nje ekhatshwa sesasithandathu kanti kuyafana naphaya eUppington ngo-38 degrees ozolileyo. Kanti yona imeko phaya ephondweni entshona koloni eKapa lishumi nje nesibhozo sibekele kakhulu phaya ekuseni ngomso bukeli hamba nam siqukumbeleni kaloku imozulu phaya eGeorge ngeshumi nesithandathu. Nantso ke imeko apha kuyam edesika yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Kamnandi mawethu.